जिनका अपना एक एनजीओ है सिंग्स फॉर ड्रीम्स। शी इज अ बॉलीवुड एक्ट्रेस, बॉलीवुड में किरदार तुतारीवाल्यांना वाजवायला सांगा. तुला सांगा ना. We welcome you, Evelyn Sharma. Welcome to Sayan Carnival. Thank you so much for coming here. Sings for Dreams. बहुत खुशी होती है एक्टर्स बॉलीवुड सेलिब्रिटीज एकदम हमारे साथ जुड़ के हमें उत्साह करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा काम कर सकें. अरे भाई कौन है यार? It's a great honor, Evelyn, to have you here. Thank you. समावून दे दादा. यायला धक्का देतो एवढा. शाहरुख सलमान आला का एवढा धक्का देतो? And neither than less, हमारे साथ कृषिका लुला जी भी आ पहुंचे हैं. ईरोस के प्रोड्यूसर हैं, ईरोस इंटरनेशनल फिल्म्स के प्रोड्यूसर, जिन्होंने तनु वेड्स मनु रिटर्न्स बनाई है, रांझना जैसी मूवीज प्रोड्यूस की हैं. We are highly honored to have you, Krishika Lula ji. Again from Eros. इनका एम रहा है कि एक अलग तरीके की मूवी बनाई जाए जो उसमें हो. Welcome you, Krishika ji. Welcome. And now we start with the act. MBR School Bandung से ये हैं बच्चे. They're more able than us. वो हमसे ज़्यादा एबल हैं, वो हमसे ज़्यादा कर सकते हैं, और वो अपना पूरा एक्सपीरियंस, जिस तरीके से उनकी ग्रोथ हुई है, जिस तरीके से वो बड़े हुए हैं और जिस तरीके से वो हैरासमेंट के थ्रू गए हैं, वो आपके सामने रखेंगे. अगेन MBR School Bandung, the stage is yours. कैमरा पीछे करना. ये है श्वेता, ये सेम स्कूल से है. फिर कैमरा आगे कर रहा है यार. मैं कर दूंगा फिर आगे चला जाऊंगा आप आज पूरे. क्या परफॉर्म करने वाले हैं? ये थोड़ा आगे कैमरा है. और आपको कितना टाइम लगा ये सब सीखते हुए? वन मोर सेंटर ऑल ऑफ यू. एक मिनट. कितना टाइम लग गया आपको ये सब सीख, और कितनी मेहनत लगी होगी आपको ये सब सीखते हुए? थैंक यू सो मच. हम सब बहुत उत्साहित हैं और हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा तालियां बजाएंगे. एंड अगेन थैंक यू Phoenix Sports to have them here with us. Thank you Phoenix Sports to have them here. MBR School Bandung. Thank you.
कभी भीड़े भीड़े से थे बस यूं ही जुड़ गए थोड़े थोड़े से मीठे हैं अब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं अब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं अब एक ही थाली के उम्र के साथ में हम भी बड़े हो रहे, कदम रखने का समय आ गया था, लेकिन हमें कहाँ पता था कि ये मतलबी दुनिया। मुझे यूं ही करके ख्वाबों से जुदा मुझसे आगे Big round of applause, everybody, for Krishika Lulla. Ma'am, you're very, very, very beautiful. She's as beautiful as her movies, I would say. Evelyn, please come here. Evelyn Sharma, Bollywood actress, and again, she has her own NGO. A big round of applause for her as well, please. Now the stage looks very, very... President Mr. A. Swami to please come on stage. Mr. A. Swami to please come on stage. I would like them, Krishika Lulla, to please present the check to our members here along with Mr. A. Swami. Thank you so much for all your support, ma'am. Thanks a lot. Along with Akash Gupta ji. This event would have been a mere impossibility with all their support and love. Thank you so much for coming. It's an honor to be here to see such beautiful performance, and I'm so glad that I'm here, and I've never seen such a beautiful moment. All of you all coming together and enjoying. So I'm very honored to be here and support this beautiful event. Thank you, Jailam, for calling me here. Thank you, all of you. Thank you so much, Krishika ji. Thank you so much. To please say a few words here. Here you go, ma'am. You're very charming, thank you. I'm very happy to be here today, and I think it's always awesome when Bollywood and fashion comes together for a good cause. And I think what the New Hope Foundation is doing is fantastic. This is a wonderful carnival, and I love that every one of you has come here today to support a good cause. It's exactly what my heart beats for. And of course, I'm really happy that my stall from my non-profit organization, Seams for Dreams, is here. And I hope all of you went there, especially the girls, because we mostly have girls' clothes. We have designer donations, we have celebrity clothes, movie costumes. So just drop by our stall and buy something and support a good cause. And also the boys. I know there is not boys' clothes, but I'm sure you have a sister or a mom or a girlfriend, so you can always pick up a nice gift for them. Okay? Thank you so much for such sweet words. Carnival, and I look forward to being part of it probably every season, every year. Even if you start having it biannually, I think we want to make it bigger and better. We want better donations, and we want to do better things for all these people here. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you. I would just take a minute of yours. Amongst us from our area, so they're all working widows, they earn for themselves from small scale industries in our own area. We have called them here to A. Swami, sure. Mr. A. Swami, Sunetra ma'am, Anuradha ma'am, to please come on stage, and I'd like Jailam ma'am to send this check to them. Big round. And now the stage is full of all beautiful women. Wow! Thank you so much. Yes. There's one more presentation. मी कधी पाहिलं नव्हतं, आता पहिल्यांदा पाहायला भेटली मला. मी यांची आभारी आहे. एवढं बसून मला बरा आनंद झाला. काय करायचं, 4 भांडेकुंडे घासायची लोकांची, पोट भरायचं. काय करणार या वयामध्ये? ह्याच्या पुढे तुम्हाला कधी मदतीचा हात मिळाला होता का? नाही भेटला. पण आता आम्ही आमचा हात तुम्हाला दिलेला आहे. कसं वाटलं तुम्हाला? समाधान वाटलं, मनाला आनंद झाला. आमच्या तुमचा आनंद पाहून आम्हाला पण आनंद झाला. आम्हाला आनंद वाटतोय. एवढंही बघितलंय ते आम्ही डोळं भरून पाहिलं आम्ही.
डोळ्यांचं आमचं पारणं पिकलंय, समाधान वाटलं आमच्या मनाला. A big round of applause, ladies and gentlemen. Once again, thank you so much for all your support. We'd be glad to, and just a small honor from New Hope Foundation to you. We have a memento. Thank you. Ladies and gentlemen. With us, ma'am. Really honored. I would like Nikunj Bhai Shah. Please come ahead. A big round of applause, ladies and gentlemen. PWS principal to please come up on stage. Thank you so much, ma'am. It was a great honor. Thank you so much. We'll see you again and again. Thank you.